ওয়েলকাম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম। আজকে তোমাদের এসএসসি জেই সিভিল পেপার 1 এক্সামের প্র্যাকটিস সেট নম্বর 5 আলোচনা করব। তো চলো শুরু করা যাক। Question number 101. The product of moment of inertia about the principal axis is 0. Option C is the right answer. Principal axes are the symmetrical axis, and the product of moment of inertia about principal axis is 0. Question number 102. The Rankine-Gordon formula accounts for direct as well as buckling stress and is applicable to both long column and short column. Option B, C, both are right. Question number 103. The shear center in standard rolled channel section is on the horizontal line passing through the wave and away from the CG beyond the wave. Option C is the right answer. shear centerটা কি, মানে শিয়ার ফোর্সের একটা রেজাল্টেন্ট শিয়ার ফোর্স যে সেন্টার দিয়ে পাস, যে পয়েন্ট দিয়ে পাস করে সেটা হচ্ছে শিয়ার সেন্টার, ঠিক আছে। ইফ দ্য বিম ইজ সাবজেক্টেড টু এনি কাইন্ড অফ লোডিং দেন দ্য পয়েন্ট উইল ক্রিয়েট বেন্ডিং মোমেন্ট অনলি উইদাউট এনি টুইস্ট। তো সেই পয়েন্টটাকে আমরা বলবো শিয়ার সেন্টার। Question number 104. A member carrying compressive loads resulting from dead and imposed load should have maximum slenderness ratio equal to 180. Option A is right answer. Question number 105. The deflection caused by the transverse shear force is not negligible in deep beams. Option C is the right answer. Question number 106. Which method is not used in the analysis of a fixed beam? Area moment method ব্যবহৃত হয়, ডবল ইন্টিগ্রেশন মেথড ব্যবহৃত হয়, মেথড অফ সুপারপজিশন ব্যবহৃত হয়, স্ট্রেন এনার্জি মেথড ব্যবহৃত হয় না ইন দ্য অ্যানালাইসিস অফ ফিক্সড বিম। অপশন ডি ইজ দ্য রাইট আনসার ফর দিস কোয়েশ্চেন। কোয়েশ্চেন নাম্বার 107. দ্য অবজেক্ট অফ সার্ভেইং ইজ টু প্রিপেয়ার এ ম্যাপ। Option C is the right answer. Question number 108. Intersection method of detailed plotting is most suitable for hilly areas. Option C is right answer. Question number 109. When the higher values are inside the loop, it indicates a hill. Option A is right answer. Question number 110. The multiplying constant of a theodolite is F by I. An additive constant is F plus D. Where F is the focal length of the objective, I is the stadia intercept, and D is the distance between the optical center and vertical axis of the instrument. Option A is right answer. Question number 111. If wind and earthquake loads are considered, then permissible stress in steel structures are increased by 33.33%. Option D is the right answer. Question number 112. Maximum permissible horizontal and vertical deflection in steel structure is span by 350. Option B is right answer. Question number 113. Edge distance is the distance between the center of the rivet and edge of the plate element measured perpendicular to the direction of force. Option A is right answer. Question number 114. For steel structures, maximum factor of safety is adopted for shear stress as compared to other stresses. Option D is right answer. Question number 115. The addition of calcium chloride with rapid hardening cement imparts quick setting properties. Option C is right answer. Question number 116. Bleeding in concrete is when we know what is bleeding. The separation of water cement paste from the concrete is known as bleeding. ঠিক আছে, মানে কংক্রিট থেকে যখন ওয়াটার সিমেন্ট যে পেস্টটা থাকে সেটা যখন আলাদা হয়ে যায় তখন সেটাকে বলা হয় ব্লিডিং। আর যে কোর সেগ্রিগেটটা আলাদা হয়ে যায় সেটাকে বলবো সেগ্রিগেশন। তো সো অপশন বি ইজ রাইট আনসার। এক্সেস অফ ওয়াটার ইন দ্য মিক্স কাম আপ অ্যাট দি সারফেস কজিং স্মল পোর্স থ্রু mass of concrete in case of bleeding. Option B is right answer. Question number 117. The quantity of water required per 50 kg of cement for nominal mixed concrete for M20 is 30 liter and M15 এর জন্য 32 লিটার and M25 এর জন্য 28 লিটার। Option C is right answer. Question number 118. The fineness modulus of fine sand is 2.2 to 2.6 and fineness modulus of medium sand 2.6 to 2.9 and that for coarse sand 2.9 to 3.2. Option C is the right answer for this question. Question number 119. In concrete following are in the order of increasing strength. ছোটো থেকে বড়ো স্ট্রেংথের দিক থেকে, ঠিক আছে। কংক্রিটের কী কী স্ট্রেংথগুলো সেগুলো লিখতে হবে। প্রথমে স্প্লিট টেনসাইল স্ট্রেংথ, ঠিক আছে, মানে স্প্লিট মানে ভাঙবার স্ট্রেংথ সব থেকে কম। তারপরে ফ্লেক্সারাল স্ট্রেংথ মানে বেন্ডিং স্ট্রেংথ অফ কংক্রিট। তারপরে সিলিন্ডার স্ট্রেংথ, ঠিক আছে। তারপরে কিউব স্ট্রেংথ সবার থেকে বেশি। অপশন বি ইজ দ্য রাইট আনসার।
কিউব স্ট্রেন্থ সবসময় সিলিন্ডার স্ট্রেন্থের থেকে 25% বেশি। কোশ্চেন নাম্বার 120, দ্য প্রপার্টি বাই হুইচ মেটেরিয়াল ক্যান বি স্ট্রেচড অ্যান্ড লার্জ ডিফরমেশন আর পসিবল বিফোর দ্য অ্যাবসোলিউট ফেলিওর টেক্স প্লেস ইজ কল্ড ডাক্টিলিটি। অপশন এ ইজ রাইট আনসার। আর মালিবিলিটি হচ্ছে দ্য প্রপার্টি অফ মেটেরিয়াল বাই ভার্চু অফ হুইচ ইট ক্যান বি রোল্ড ইন্টু থিন শিটস। আর ব্রিটলনেসটা কি? দ্য প্রপার্টি অফ এ মেটেরিয়াল বাই হুইচ ইট উইল ফ্র্যাকচার আন্ডার দি লোডিং। আর টাফনেসটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য মেটেরিয়াল এগেনস্ট ইম্প্যাক্ট। কোশ্চেন নাম্বার 121, ইন পোস্ট টেনশনিং সিস্টেম ফর স্মল মিডিয়াম অ্যান্ড লার্জ ফোর্স ফলোয়িং সিস্টেম ইজ ইউজড। লি ম্যাকাল সিস্টেম। অপশন ডি ইজ রাইট আনসার। এটা মনে রাখবে, এই যে চারটে অপশন দেওয়া আছে সব হচ্ছে সিস্টেম, মানে প্রিস্টেজ কংক্রিট পোস্ট টেনশনিংয়ের সিস্টেম থাকে, সেই এই চারটি হচ্ছে সিস্টেম। আর স্মল মিডিয়াম লার্জ ফোর্সের ক্ষেত্রে এই সিস্টেমটা ব্যবহৃত হয়, মনে রাখবে। বেশি ডিটেলসে গেলাম না। Question number 122, a beam is said to have been subjected to a pure bending when shear force is constant throughout the span. Option A is right answer. Question number 123, minimum tension steel in RCC beam needs to be provided to prevent sudden failure. Option C is right answer. Question number 124, the shear strength can be ensured in a beam by providing stirrups. Option D is right answer. Question number 125, in a beam the diagonal compression is inclined at an angle of 135 degree with horizontal, but in case of diagonal tension the angle will be 45 degree with horizontal. Option D is right answer. Question number 126, in case of deep beam or in thin waved RCC members first crack form is diagonal crack due to tension. Option C is right answer. Question number 127, in a axially loaded spirally reinforced short column concrete inside the core is subjected to triaxial compression. Option C is right answer. Subjected to hoop stresses in the spiral reinforcement and axial load in the longitudinal direction. Question number 128, in limit state design of reinforced concrete deflection is computed by using short and long term values of Young modulus. Option D is right answer. Question number 129, fully pre-stressed concrete beam resists all the vertical loads by pre-stress. Option A is right answer. Question number 130, diagonal tension reinforcement is provided in a beam as bent up bars. Option B is right answer. Question number 131, low workability of concrete conforms to a slump of 25 to 75 mm. আর ভ্যালি লো বললে 0 to 25 mm. Option A is the right answer for this question. Question number 132, in columns lap length is kept as equal to development length. Option A is right answer. Question number 133, side face reinforcement is provided in RCC beams when depth exceeds 750 mm. Option B is right answer. Question number 134, the minimum number of longitudinal bars provided in a RCC circular column is 6. Option C is right answer. Question number 135, spacing between longitudinal bars measured along the periphery of RCC column should not exceed 300 mm. Option C is right answer. Question number 136, equivalent area of reinforced cement concrete section is, reinforced concrete একটা সেকশনের এরিয়া বলেছে ইকুইভ্যালেন্ট এরিয়া। এবার ধরো কংক্রিট এরিয়াটা তো হলো এসি, এবার যে স্টিলটা আছে ওই স্টিল এরিয়াটাকে আমি ইকুইভ্যালেন্ট কংক্রিট এরিয়াতে পরিণত করবো, তাহলে আমাকে কী করতে হবে, মডুলার রেশিও এম দিয়ে গুণ করতে হবে। তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট এরিয়া অফ এ রিইনফোর্সড সিমেন্ট কংক্রিট সেকশন উইল বি এরিয়া অফ কংক্রিট প্লাস মডুলার রেশিও ইন্টু এরিয়া অফ স্টিল। অপশন বি ইজ দ্য রাইট আনসার। Question number 137, effective cover of reinforcement is clear cover plus diameter of the bar by 2. Option D is right answer. Question number 138, pedestal is a vertical compression member whose effective length is less than 3 times its least lateral dimension. Option B is right answer. Question number 139, for a column with non-rectangular and non-circular cross section, the column is to be designed for a minimum eccentricity equal to L by 500 plus lateral dimension by 30 or 20 mm, whichever is greater. Option B is right answer. Question number 140, in case of deep beam or in thin waved RCC member, the first crack form is diagonal crack due to tension. Option C is right answer. Question number 141, which of the following scale is largest one? লার্জেস্ট স্কেল যদি ফাইন্ড আউট করতে হয় তো প্রথমে প্রত্যেক মানে অপশান যেগুলো দেওয়া থাকবে প্রত্যেক রিপ্রেজেন্টেটিভ ফ্র্যাকশনগুলো বার করে নিতে হবে প্রত্যেকটা অপশানের, ঠিক আছে। যেমন 1 সেন্টিমিটার এগুলো 50 মিটার এটা দেওয়া নেই, এটা রিপ্রেজেন্টেটিভ ফ্র্যাকশন কী হবে, যদি আমি 50 মিটারকে সেন্টিমিটার করি তাহলে 1 ডিভাইডেড বাই 5000। আর অপশান ডিটা কী হবে, 1 সেন্টিমিটার এগুলো 50 কিলোমিটার মানে
1/50 ইন্টু 10⁵ সেন্টিমিটার, ঠিক আছে। এইবার হচ্ছে তোমাকে লার্জেস্ট স্কেল ফাইন্ড করতে হবে। তো এটার মানে একটা ফান্ডা হচ্ছে যে একটা ফ্র্যাকশানে দেখো ওপরে যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় নিউমারেটর, নিচে যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় ডিনোমিনেটর। এবার ডিনোমিনেটর যে অপশানে সব থেকে ছোটো হবে, ঠিক আছে, সেটাই হবে লার্জেস্ট স্কেল। এবার হিসাব করে দেখবে সব থেকে ছোটো হচ্ছে ডিনোমিনেটর হচ্ছে অপশান এর, মানে 1/5000। তো তাহলে অপশান এ হবে রাইট আনসার। এটা হচ্ছে লার্জেস্ট স্কেল, ঠিক আছে, 1:5000। Question number 142. Number of links in a 30-meter metric chain is 150. Option B is right answer. Question number 143. The operation of removing a plane table about its vertical axis so that all the lines on the sheet become parallel to the corresponding lines on the ground is known as orientation. Option C is right answer. Question number 144. If capital S is the length of a subchord and capital R is the radius of circular curve, the angle of deflection between the tangent and subchord in minutes is equal to the 1718.9 into S divided by R. Option C is the right answer. Question number 145. A horizontal curve composed of two arcs having their centers on the opposite side of a curve is known as reverse curve. Option C is right answer. Question number 146. Following method is used to calculate the crossing angle: right angle method, center line method, isosceles triangle method. All of these are right. Option D is the right answer. Question number 147. The type of transition curve used in the Indian Railway is cubic parabola. Option B is right answer. Question number 148. The safe speed for busy track, মানে broad gauge track, in case of railway on transition curve is limited to 4.4 into √R-70. Option B is right answer. Question number 149. The recommended value of camber provided on cement concrete roads are 1.7 to 2%. Option A is right answer. Question number 150. Inoscope is used to determine spot speed of vehicle. Option A is right answer. Question number 151. The drag force exerted by a fluid on a body immersed in the fluid is due to the pressure and viscous forces. Option A is right answer. Question number 152. Hydrostatic law of pressure is given as del P divided by del Z equal to P. Option A is right answer, where del P is the vertical pressure of fluid and Z is the vertical direction, P is the specific weight of the fluid. Question number 153. If capital B is the center of buoyancy and capital G is the center of gravity and capital M is the metacenter of a floating body, the body will be in stable equilibrium if M is above G. Option D is right answer. And the body will be in unstable equilibrium if M is below G. And the body will be in neutral equilibrium if M coincides with G. Question number 154. For an irrotational flow, the velocity potential lines and streamlines are always orthogonal to each other, মানে perpendicular to each other. Option C is right answer. Question number 155. A pitot tube is used to measure velocity of flow and stagnation pressure. Option D is right answer. Question number 156. A steel member subjected to primary tension is called tie member. Option A is right answer. Question number 157. Rivets connecting flange angles to cover plates in a plate girder are subjected to horizontal shear only. Option A is right answer. Question number 158. A minimum pitch is to be provided to prevent bearing failure of plate. Option C is right answer. Question number 159. In case of sheared edges, the minimum edge distance shall not be less than 1.7 times hole's diameter. Option B is right answer. Question number 160. Gantry girders are designed to resist lateral, longitudinal and vertical loads. Option C is right answer. Question number 161. The effective length of a fillet weld should not be less than 4 times the weld size. Option B is right answer. Question number 162. When the required length of fillet weld cannot be achieved, then the following type of weld is used to supplement the fillet welds: slot and plug welds. Option B is right answer. প্লাগ ওয়েলটা হচ্ছে ডায়ামেট্রিক্যালি, মানে ওয়েল্ডিং মেটেরিয়াল ইনসার্ট করানো হবে এবং প্লেটগুলো কানেক্ট করা হবে। আর স্লট ওয়েল্ডিং হচ্ছে মানে ডায়ামেট্রিক্যালি তো হবেই, প্লাস কিছুটা লেন্থ জুড়ে ওয়েল্ডিংটা করা হবে, সেটা হচ্ছে স্লট ওয়েল্ডিং, টু কানেক্ট দি প্লেটস টুগেদার, ঠিক আছে।
Option B is right answer. Question number 163. Which of the following types of rivet joint is free from bending stresses? Option C is right answer. Bar joint with double cover plates. Option C is right answer. Question number 164. A three-hinged arch is hinged at the supports and at the crown, মানে টপে মাথার দিকে, ঠিক আছে। অপশন বি ইজ রাইট আনসার। ছবিতে দেখানো আছে দুটো সাপোর্ট আছে আর এই ক্রাউন। কোশ্চেন নম্বর 165. ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশন ইন এ সিম্পলি সাপোর্টেড বিম হ্যাভিং ইউডিএল ডাব্লু পার ইউনিট লেন্থ ওভার দি এন্টায়ার স্প্যান ইজ, মানে সিম্পলি সাপোর্টেড বিম সাবজেক্টেড টু ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড ডাব্লু পার ইউনিট লেন্থ, দ্য ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশন উইল বি অ্যাট দি সেন্টার, ঠিক আছে। সেটা কত হবে? সেটা হবে 5W L⁴ ডিভাইডেড বাই 384 EI। অপশন ডি ইজ রাইট আনসার। এখানে L³ দেওয়া আছে, L⁴ হবে। Question number 166. Muller's Breslov principle is applicable to get influence line for forces and moments at any section. Option D is right answer. Question number 167. Degree of static indeterminacy of a rigid jointed plane frame having 16 members, 3 reaction components and 9 joints is. Degree of static indeterminacy of a rigid jointed plane frame formula হচ্ছে 3m plus r minus 3j. m হচ্ছে নাম্বার অফ মেম্বার, r হচ্ছে নাম্বার অফ রিয়াকশন কম্পোনেন্টস আর j হচ্ছে নাম্বার অফ জয়েন্টস। তো এইভাবে ফর্মুলা পুট করলে ভ্যালু হবে 24, কিন্তু অপশানে নেই, যাই হোক অপশানটা ভুল দেওয়া আছে। নেক্সট কোশ্চেন 168. ক্যাস্টিগ্লিয়ানোস ফার্স্ট থিওরেম ইজ অ্যাপ্লিকেবল হোয়েন প্রিন্সিপাল অফ সুপারপোজিশন ইজ ভ্যালিড। অপশন সি ইজ রাইট আনসার। Question number 169. A fully saturated soil has a water content of 200%, and if specific gravity capital G equal to 2.6, the void ratio will be. আমরা জানি রিলেশন WG equal to AC. W is the water content, G is the specific gravity, E is the void ratio and S is the degree of saturation. এখানে ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশন ইকুয়াল টু হবে 1, কেননা এখানে ফুলি স্যাচুরেটেড সয়েল। তাহলে অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলাটা হবে E equal to WG, সো ভয়েড রেশিও E will be equal to W into G, মানে 200% into 2.6 equal to 5.2. Option C is right answer. Question number 170. For the determination of water content, the soil sample is heated for a period of 24 hours at a temperature of 110 degree centigrade plus minus 10 degree centigrade. Option B is right answer. 10 degree plus minus 1. Question number 171. The submerged unit weight for completely saturated soil is given by G minus 1 into gamma W divided by 1 plus E. Option C is right answer. Question number 172. Which one in the following list does not possess plasticity? Bentonite, kaolinite, fat clay, এগুলো সব ক্লে আর ক্লে মিনারেল, ঠিক আছে। তো এগুলোর প্লাস্টিসিটি তো আছে, রক ফ্লেভার মানে রক পাউডার, এইটার কোনো প্লাস্টিসিটি নেই। অপশন সি ইজ রাইট আনসার। Question number 173. To determine the liquid limit in the flow curve, the water content is plotted on y axis, ঠিক আছে। মানে যে ফ্লো কার্ভটা তৈরি করা হয় ওয়াটার কন্টেন্ট ডিটারমাইন করার জন্য সেমিলক গ্রাফ পেপারে, ঠিক আছে। মানে ওয়াই অ্যাক্সিসে ওয়াটার কন্টেন্টকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় অ্যারিথমেটিক স্কেলে, আর এক্স অ্যাক্সিসে নাম্বার অফ ড্রপ লগারিদম স্কেলে। অপশন বি ইজ রাইট আনসার ফর দিস কোয়েশ্চেন। কোয়েশ্চন নম্বর 174. অ্যাজ পার সয়েল ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম, সিল্টি স্যান্ড ইজ ডিনোটেড বাই দ্য সিম্বল SN. এস হচ্ছে স্যান্ড আর এম হচ্ছে সিল্টের জন্য। অপশন সি ইজ রাইট আনসার। Question number 175. The exit gradient of the seepage water through a soil is ratio of head loss to the length of seepage. Option D is right answer. Question number 176. Active earth pressure of a soil is defined as the lateral pressure exerted by the soil when the retaining wall tends to move away from the backfill. Option B is right answer. Question number 177. The assumption made in the Tarjagi's consolidation theory is. Option A, the soil is saturated, right. Option B, compression is one dimensional, right. Option C, the coefficient of permeability is constant, right. Option D is the right answer, all of the above. Question number 178. The maximum unit pressure that a soil can withstand without rupture in shear or with excessive settlement of structure is called allowable bearing capacity. Option C is right answer. আর শুধুমাত্র সেটেলমেন্টের কথা বললে সে বিয়ারিং ক্যাপাসিটি হতো। Question number 179. When the water table is under the base of a footing at a depth equal to width of the footing, the bearing capacity of the soil is unchanged, ঠিক আছে। যখন ওয়াটার টেবিল বলবে আন্ডার দি বেস অফ দি ফুটিং অ্যান্ড অ্যাট এ ডেপথ ইকুয়াল টু আর গ্রেটার দেন দি উইথ অফ দ্য ফুটিং, দেন দ্য বিয়ারিং ক্যাপাসিটি অফ দি সয়েল উইল রিমেন সেম, ঠিক আছে। অপশন ডি ইজ রাইট আনসার। Question number 180. According to Tarjagi, the net ultimate bearing capacity of clay is given by C and C. C is the question and
NC is the bearing capacity factors. NC, NQ, and gamma are the bearing capacity factors. Option C is right answer. Question number 181. The process by which a mass of saturated soil is caused by external forces to suddenly lose its shear strength and to behave as a fluid is called liquefaction. Option D is right answer. Question number 182. As per the Indian soil classification system, inorganic silts of high compressibility is defined by the symbol. Option A is right answer. ঠিক আছে, M for inorganic silty soil and H for high compressibility. Option A is right answer, MH. যদি বলতো অর্গানিক সয়েল অফ হাই কম্প্রেসিবিলিটি তাহলে তো OH, অর্গানিক সয়েল অফ ইন্টারমিডিয়েট কম্প্রেসিবিলিটি তাহলে OI, আর ক্লেই সয়েল অফ হাই কম্প্রেসিবিলিটি তাহলে CH হতো। ঠিক আছে। Question number 183. For the flow through soils to be laminar, the Reynolds number shall be less than 1. Option D is right answer. Question number 184. The relationship between discharge velocity V and seepage velocity Vs is. Option A is right answer. Vs equal to V by N, where N is the void ratio of the soil. ठीक है। Question number 185. An isobar is a curve which joins points of equal vertical stresses. Option B is right answer. Question number 186. Fully oxidized sewage contains nitrogen in the form of nitrates. Option B is right answer. Question number 187. A household septic tank constructed under Indian condition has a detention time of 12 to 36 hours. Option C is right answer. And average time 24 hours. Question number 188. Taste and odor in water are generally removed by the method of aeration. Option A is right answer. Filtration মানে purification of water. Chlorination is the disinfection of water, and lime soda treatment is done to remove hardness from water. Question number 189. The distribution system in water supplies is designed on the basis of greater of peak hourly demand and coincident draft. Option D is right answer. Greater of B and C. Question number 190. Cleaning of slow sand filter is done by scraping and removal of sand. Option A is right answer. But in case of rapid sand filter, the cleaning is done by backwashing. Question number 191. The delayed flow that reaches the river mainly as groundwater is known as base flow. Option C is right answer. Question number 192. The S curve is used to convert the unit hydrograph of any given duration into a unit hydrograph of any other desired duration. Option C is right answer. Question number 193. The crops require maximum watering during first watering when the crop has grown few centimeters. Option B is right answer. Question number 194. The optimum depth of core watering for rice crop is 19 centimeters. Option B is right answer. Question number 195. In North Indian plains, optimum depth of core watering for wheat is 13.5 centimeters. Option D is right answer. Question number 196. The type of bond in a brick masonry containing alternate courses of stretchers and headers is called English bond. Option B is right answer. Question number 197. The portion of a brick cut across its mid width and having its length equal to that of a full brick is known as king closure. Option C is right answer. Question number 198. Seasoning of a timber is done for decreasing the moisture content from the timber. Option B is right answer. Question number 199. Knots in the timber are the signs of branches cut off. Option D is right answer. Question number 200. For completion of a project, the critical path of a network represents the maximum time. Option A is right answer.